News Weekly is brought to you by Transco Cargo, the leaders in logistics. Transco, we love to deliver. You're watching Sri Lanka News Weekly. Here are the top stories for the week. The President says that the vote should not be used to elect fraudulent and corrupted members, but only to elect honest people's representatives. A statement from Prime Minister Ranil Wickremesinghe states that only the national government can solve the economic crisis the country faces. Mahinda Rajapaksa's claim that underworld has risen to a far greater extent than terrorism at current times. The 7th World Congress of Buddhists participated with the participation of 47 countries, which was held in Sri Lanka. President Maithripala Sirisena says that the program that is being carried out for the majority of Sri Lankan people cannot be halted due to the disruptions carried out by a minority of protesters. The President points out that certain wrongdoers who use modern technology are misleading the public by malicious propaganda carried out by them using social media. The President expressed these views while participating in a function held at Polonnaruwa. Around 50 beneficiaries were provided with self-employed gear sets for the development of livelihoods of people around that district. The equipment was donated at a cost of 92 million rupees under the Awakening Polonnaruwa District Development Program. The target is to distribute self-employment equipment sets for 3,264 beneficiaries in the year 2017. 371 million rupees has been allocated for this purpose for the year 2017. The Red Cross spent 2.6 million rupees for 400 families in the district and distributed water filtration units among the villagers. The President also symbolised the distribution of water filters. Speaking at the commencement of the meeting, the President said that people should not use the vote for election of frauds and corrupt people's representatives, and that the country can develop through a pure political culture made up of honest politicians. ලෝකයේ සෑම විටම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ දුෂ්කර ජීවිතයක ගොඩනැගිච්ච මිනිස්සු. ලෝකේ වෙනස් කරලා තියෙන්නේ පුංචි තැනින් පුංචි පවුල් වලින් ආපු මිනිස්සු. ලෝකේ මහා පරිවර්තනයක් කරලා තියෙන්නේ විද්‍යාඥයින් වෙලා තියෙන්නේ අති බහුතරයක් සාමාන්‍ය පොදු ජනතාවගේ දුප්පත් ජනතාවගේ පවුල් වලින් ජීවිතය ගොඩනගාගෙන ඒ දුෂ්කරත්වයේ ජයග්‍රහණය කරපු අය. විශේෂයෙන් මෙතන ඉන්න තරුණ පිරිස් වලට ඔය දෙන උපකරණ භාණ්ඩ තාක්ෂණ උපකරණත් එක්ක ඒ දේ පුංචියට පටන් ගත්තට මේ වැඩේ හරියට ගියොත් කැපවීමෙන් අවංකව තව අවුරුදු 10කින් 15කින් 20කින් ඔබ මේ රටේ ඉහළ පෙළේ ඒ ශාස්ත්‍රය තුල හොඳ ව්‍යාපාරිකයෙක් වේවි. Prime Minister Ranil Wickremesinghe says that the country's economic crisis can only be solved by forming the national government. The Prime Minister emphasises that the government is already preparing for the needs of the people for the next 2 years. He expressed these sentiments while participating in a program to distribute deeds to the landless people in Deniaya area in Akarasa. Minister Gayantha Karunatilaka and Sagla Ratnayaka also participated in the event. The Prime Minister said that the foreign loans that are now being paid are not passed to future generations. The Prime Minister said that foreign loans are now being paid out and not passed on to the future generations. මං හිතන්නේ අපේ ජීවිතයේ සුරක්ෂිතභාවයේ ප්‍රධාන පණ තමයි ඉඩමක අයිතියයි ගයක් ලබා ගැනීම. ඒක හැම එක්කෙනාටම උවමනයි. විවාහ වුණ දවසේ ඉඳන් විවාහ වෙන්න හිටපු දවසේ ඉඳන් බලන්නේ කොහොමද ගයයි ඉඩමක් හොයාගන්නේ. සමහර අයට ඒක ලබා ගන්නට වාසිය තියෙනවා දෙමව්පියන්ගේ මුදල් තියෙනවා අනික් අයට නැහැ. ඒ නිසා ඒ වැඩ කටයුත්ත අපි විශේෂයෙන් ඉඩම් ලබලා දුන්නාම ඒ සමග ඔප්පුවක් ලබලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම නිවාස ඉදිකරන්නට අපිට තිබෙනවා පහසුකම් ඇතුව ණය ලබලා දෙන්න.
ඒකයි අපේ ප්‍රධාන වැඩ කටයුත්ත. මේ සුරක්ෂිතභාවයට. ඒ සුරක්ෂිතභාවය තව කොටසක් තියෙනවා. ඉඩම ගත්තා වාගේ නිවසක් ඕනනම් නිවසක් මිලදීලා ගන්නට නම් නිවසක් හදන්න නම් ආදායමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ආදායම් ලබා දෙන්නේ මේ රටේ රැකියා ආදායම් මාර්ග වැඩි කළා, රැකියා ආදායම් මාර්ග දියුණු කළා. Former President Mahinda Rajapaksa says that underworld activities have increased in recent times. The former president said that it was more dangerous than terrorism. The former President Mahinda Rajapaksa expressed these views while addressing a ceremony at the Tangol Temple. සුමාන දෙක තුන ඇතුළත අපි කී වතාවක් මෙවැනි පෞල් පිටින් ඝාතනය කරපු අවස්ථා දැක්කද? විනය පිරිහිලා. ඒ ඝාතනය නිසා අද මුළු පළාතක් බියෙන් ජීවත් වෙන තත්ත්වයට වැටලා තියෙනවා. ත්‍රස්තවාදයට වඩා දරුණු විදියට දැන් පාතාලය රිසෝර්ස් වල තියෙනවා කියන එක අද පැහැදිලිව පේනවා. Former President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga says 75% of local politicians are not honest politicians. The former president stated that honest people will not come to politics. The former President Chandrika Kumaratunga made this comment addressing the SLFP's Vattala electorate meeting. ඒ ටිකට අපිට අමංක දේශපාලකයෝ ඕනේ අමංක දේශපාලනයක් කරන්න ඕනේ ඒකට පක්ෂේ කියලා මේක බදාගෙන හොරකම් කරපු විජේවර්ධන හැම එකක් පක්ෂේ කොට වැඩි කර ගන්න ඕන නිසා ගන්න ඕනේ කියන එකට මම සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. මොකද මේ සිනවනම් ඒ තරම් වර්ධි නොකර පාවිච්චි ඒ ගන්න පුළුවන්. The 7th World Buddhist Congress took place at Temple Trees under the patronage of President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe. This conference was held for 3 days and representatives of 47 countries participated in the event. The Sri Lankan government hosted this conference. The Mahasangha, led by 300 Buddhist monks, participated representing 47 countries. In parallel to this event, the commemorative stamp was issued on the first day of the 7th World Buddhist Summit. Minister of Postal Services and Muslim Religious Affairs, Abdul Halim, handed over the first cover letter and stamp to Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs Gamini Jaivikrama Pereira, who then presented it to President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe and several other world leaders of Buddhist faith. Further, President Maithripala Sirisena presented the commemorative Buddha statue to the Buddhist leaders. Prime Minister Ranil Wickremesinghe also presented the book about the history of Dhamma written by the Deputy Speaker Thilanga Sumitipala. After Mahinda Thero's visit to Sri Lanka, Buddhism became popular. People were attracted by the Buddhist ideology of compassion and wisdom, and when Sanghamitta Thero visited Sri Lanka and gifted the Mahabodhi tree to Sri Lanka, the oldest sacred bow tree in the world, stated by the chairman of the Mongolian Buddhist Centre. Anagarika Dharmapala restored the sacred Buddha Gaya when it was in ruins and was honoured by the entire Buddhist community, and the influence of the Buddha has become popular throughout the world, he added. A large number of foreign representatives, including political leaders and Buddhist leaders, participated in the event. IGP Pujit Jayasundara says the law will be strictly enforced against corrupt police officers. IGP Pujit Jayasundara, in a recent visit to Kandy Daladam Maligava and after visiting the Temple of the Truth, he also invited and paid respect to the Mahanayakas of Askiri and Malvatta. Speaking at the event, IGP Pujit Jayasundara pointed out that the promotions and transfers are being carried out by the police department according to a proper procedure and policies. Over the past week, there have been a number of queues at close proximity to fuel stations due to a petroleum shortage at the fuel stations. This situation arose due to the lack of proper maintenance of petroleum in the reserve petroleum pool. As a result, this has caused great difficulties for the people. The people say they were in a difficult situation due to the government's mismanagement of petroleum reserves. People say that the government should ensure that such an atmosphere does not return again in the future.
As a result, long queues could be seen in many filling stations throughout the country. There are many vehicles in the area where three-wheelers, motorbikes and motor vehicles are staying in queues at fuel stations. Some fuel stations say that they may not be able to obtain fuel due to the long queues. A cabinet subcommittee was appointed by the president to find a speedy solution to the fuel crisis. ගහන්න වෙන්නේ නැහනේ තෙල් ටික. කොච්චරලා දැරිලා? දැන් බෑබෑග් වගේ ඇති. තෙල් තුනක ඉඳලා ආවේ. ස්ථීර විසඳුම් නැහැනේ මේ රටේ. ඈ? ඔව්. මන්ද රටක් තේරෙන්නේ නැහැ මේ රට කොහෙද යන්නේ කියලා. Opposition members of the Wayamba Provincial Council came to the northwestern province in protest against the prevailing fuel crisis. This is to join the provincial council sessions. They had also carried placards stating that oil is finished, the country is over, and good governance partners destroyed the country during the sessions of provincial councils. 8 persons have drowned after colliding with a sudden wave of water while bathing in the Telgamu Oya in Laggala. All of them were residents in Nathandia. 8 people who were bathing in the area on the 4th of November were swept away by the sudden surge of water and drowned. Accordingly, the police and the residents tried very hard to find the missing persons, but this was challenging and difficult due to the heavy rainfall in the area. However, a group of officers from the Maduroya Army Camp and a naval base at the Trincomalee Navy were also deployed to find the missing persons. The victims were 3 women, 2 males and 3 children. The funeral of the deceased was conducted at the public cemetery at Nathandia Virahena. 7 passengers were killed and another 40 injured when a bus crashed into the 10th mile post in Mundalama. A private bus travelling from Colombo to Jaffna met with the accident. The driver of the bus was found driving negligently and the Mundalama police are conducting further investigations. Meanwhile, the driver of the bus has been remanded after being produced before the Puttala Magistrates Court till the 15th of this month. We now look at several special events attended by the President during the past week. ඔක්තෝබර් 29 වෙනිදා පැපිලියාන සුනිත්‍රා මහදේවී පිරිවෙන් රජමහා විහාරස්ථානයේ කටින පූජෝත්සවය වාහල්කඩ සහ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව විවෘත කිරීමේ පුණ්‍යෝත්සවයට ජනාධිපතිතුමා මෙදින පෙරවරුවේ සහභාගී වුණා. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් සියලු ජනවර්ග පිළිගන්නා වූ පොදු එකගතාවකට මේ රට අරගෙන එන්න ඕනේ. ජාතීන් වශයෙන් කඩලා දෙන එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔබතුමාට මේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබතුමා ආරෙන්න මේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න අද මේ වෙලාවේ රටේ කවුරුවත් ඇත්තේ නැහැ. ඔක්තෝබර් 30 වෙනිදා ගම්මිරිස් වගාව හා සැබැඳි ප්‍රජාවේ 45 වන ජාත්‍යන්තර සමුළුව ජනාධිපතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙදින මහනුවරදී පැවැත්වුණා. මෙදින පස්වරුවේ කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවති සහජීවන සංගම් හා ජාතික සිවිල් සමාජ සම්මේලන ක්‍රියාකාරීන්ගේ හමුවටද ජනාධිපතිතුමා සහභාගී වුණා. නොවැම්බර් 1 වෙනිදා දෙවැන්නට පැමිණ සිටින ජපන් රජයේ ආර්ථික සහයෝගීතාව පිළිබඳ විශේෂ නියෝජිත පිරිස මෙදින පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපතිතුමා හමු වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා ජපානය ඉදිරියටත් සහාය දෙන බව ජපන් නියෝජිතයන් පැවසුවා. නොවැම්බර් 2 වෙනිදා නිල සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින ඕස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍ය මැල්කම් ටර්න්බුල් මහතා සහ ජනාධිපතිතුමා අතර හමුවක් මෙදින පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. මිනිස් ජාබාරම් සහ මද්‍රව්‍ය ජාබාරම් වැළකීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙල ඕස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පැසසුමට ලක් වුණා. That concludes this week's news bulletin. If you miss out or would like to rewatch this week's news, please subscribe to our YouTube channel Sri Lanka Morning Show. Thank you for your company and we'll see you again next time. News Weekly was brought to you by Transco Cargo, the leaders in logistics. Transco, we love to deliver.